బంగారు నగలు తాకట్టు పెట్టబోతున్నారా? వద్దు. తక్కువ డబ్బులు ఎక్కువ వడ్డీ ఎందుకు? సింపుల్గా శ్రీ స్టార్ గోల్డ్ కంపెనీకి రండి. జర్మన్ టెక్నాలజీ, ప్యూరిటీ చెక్, బెస్ట్ ఆన్లైన్ రేట్లో అమ్మి 2 minutesలో క్యాష్ని ఇంటికి తీసుకువెళ్ళండి. ప్రశాంతంగా ఉండండి. కాల్ 6366 333 444. ముఖ్య అతిథిగా డీజీపీ గారు నవంబర్ 3వ బుధవారం నాడు అంటే రేపు దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ప్రజల్లో సిఓపిడి పట్ల అవగాహన కల్పించడం. ప్రజల్లోనే కాదు, మన ఆరోగ్య శాఖలో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ కూడా దీని పట్ల అవగాహన కల్పించడం. మరి ఈ ముఖ్య కార్యక్రమానికి పోలీసు వాళ్ళకి ఏం సంబంధం అని చెప్పి అందరూ అనుకోవచ్చు. గతంలో మనం చేసినప్పుడు సిఓపిడి దినోత్సవం చేసినప్పుడు కూడా అప్పటి రాజకొండ కమిషనర్ హరీష్ కూడా ఇందులో పాల్గొనడం. అయితే అనిత్యం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో మరి వాళ్ళ వృత్తి రీత్యా అనేకమైన మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతూ ఉంటారు. ఆ మానసిక ఒత్తిడిని అధిగమించడానికి కొంతమంది పొగ తాగుతారు. ఆ పొగ తాగే వాళ్ళలో ఈ సిఓపిడి అనేది ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. గతంలో నేను చర్చ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రెండు రాష్ట్రాలు తీసుకున్నప్పుడు మేము ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరు ట్రాఫిక్ సిబ్బంది కూడా ఒక లంగ్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసి వాళ్ళ లంగ్ ఫంక్షన్ లో చాలా మార్పు ఉన్నట్టుగా కనిపెట్టింది. అదే స్మోకింగ్ చేసినట్టయితే ఇంకా మార్పు ఉన్నట్టు కూడా మేము గమనించాం. ఈ నివేదికని మనం అప్పటి అసెంబ్లీకి ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు ఇది గతంలో ఒకసారి ట్రాఫిక్ లో జరిగితే వాళ్ళు ట్రాఫిక్ లోనే రిటైర్ అయ్యారు. అప్పుడు పాలసీ చేంజ్ తీసుకురావడం లేదు. ఎందుకంటే 8 గంటలు ట్రాఫిక్ కూడంలో నిలబడి అన్నిత్యం ఈ వాహన కాలుష్యానికి గురవుతూ వాళ్ళు ఎక్కువ బాధపడుతున్నారు. కాబట్టి అది ఒక అసెంబ్లీలో ఒక చర్చ తీసుకొని ఆ చర్చ ద్వారా తద్వారా ఒక పాలసీ వచ్చి తీసుకురావడం. అట్లానే హైదరాబాద్ లో చాలా చోట్ల ఆక్సిజన్ ఛాంబర్స్ అనేది నెలకొల్పి ఆక్సిజన్ పీల్చుకోవడానికి అవకాశం. ఇప్పుడు మనం పర్యావరణాన్ని కాపాడాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. ఆ పర్యావరణాన్ని కాపాడటం కేవలం ప్రభుత్వాలే కాక ప్రజల కోసం నేను బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం. ఈ బాధ్యతలో అందరూ పాల్పంచుకోవాలని చూసినట్టయితే నివేదికల ప్రకారం సిఓపిడి అనేది ప్రపంచంలో మరణాలలో 3వ స్థానం. అదే భారతదేశంలోకి వచ్చినట్టయితే ఇది 2వ స్థానం. ఏటా 37.8 మిలియన్ల మంది ఈ సిఓపిడి వలన మరణించడం అనేది చాలా దురదృష్టం. ఇవన్నీ కూడా నివారించవచ్చు. నివారించగలిగిన జబ్బుని మనం నివారించలేకుండా మరి ఇంతమంది చనిపోవడం అనేది చాలా దురదృష్టం. ఇంకొక నివేదికలు ఏం చెప్తున్నాయంటే దాదాపు 80% సిఓపిడి కేసులను గుర్తించలేదు. ఈ రకాల పరీక్షలు అధికమైన మార్పులు వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ సిఓపిడి అనే వ్యాధిని గుర్తించుకోవడానికి కారణం ప్రజల్లో అవగాహన లేకపోవడం, అట్లానే చాలా మంది డాక్టర్లు కూడా దీన్ని నిర్ధారించడానికి దీని పట్ల సరైన అవగాహన లేకపోవడం అనేది. అందుకే ఈ రోజున ప్రజలతో పాటు మన ఆరోగ్య శాఖ వాళ్ళు కూడా ఇందులో డాక్టర్లు కూడా ఈ సమావేశానికి మనం తెరవడం జరిగింది. దీని పట్ల అవగాహన పెంపొందించినట్లయితే సిఓపిడిని తొలిదశలోనే గుర్తించి ఎన్నో మరణాలని మనం నివారించవచ్చు. అందరూ భాగస్వామ్యం తీసుకోవాల్సినవి. ప్రతి వాళ్ళు కూడా దీని సామాజిక బాధ్యతగా ఈ సిఓపిడిని మరి నియంత్రించడానికి, దానివల్ల జరిగే మరణాలని తగ్గించడానికి మనం ఎంతో కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇందులో ఈ కార్యక్రమంలో మీరందరూ కూడా పాల్పంచుకొని ఈ సిఓపిడి పట్ల అవగాహన కల్పించడానికి మీరందరూ కూడా ఈ సమావేశానికి వచ్చినందుకు అందరి తరఫున మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు. సభకు నమస్కారం. సిఓపిడి
క్రానిక్ ఆబ్స్ట్రక్టివ్ పల్మనరీ డిసీజ్. ఇది ఆస్మా ఈ విధంగా వ్యాధి లక్షణాలు ఉంటాయి. దాదాపు అదే వ్యాధి లక్షణాలు ఉంటాయి. దగ్గు పడడం, చంద్రబాబు, ఆయాసం, పిల్లి చెప్పడం. ముఖ్య కారణం ధూమపానం, కాలుష్యం, లేకపోతే పట్టణ ప్రాంతాల్లో కాకుండా పల్లె ప్రాంతాల్లో ఇది పొయ్యి ఊరుకుంటూ ఆ పొగ ఎక్కువైతే దానివల్ల కూడా COPD రావచ్చు. ఏదేమైనప్పటికీ అతి ముఖ్య కారణం 80%, 90% మందిలో ఇది ధూమపానం మూలంగానే వస్తుంది. మామూలుగా ఏంటంటే మనకి దేవుడు చాలా మంది రిజర్వ్ ఇచ్చారు కాబట్టి స్మోకింగ్ చేసినప్పుడు ఈ జబ్బు రాదు. ఇది సామాన్యంగా 60 దాటిన తర్వాత వస్తుంది. మా అనుభవంలో చాలా మంది పేషెంట్స్ అదే చేస్తారు. దాన్ని స్మోకింగ్ ఎప్పుడో చేసినా ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము బంద్ చేసినా కూడా ఇప్పుడు కొత్తగా ఈ వ్యాధి లక్షణాలు అంటున్నారు, స్మోకింగ్ వల్ల వస్తున్నారు. ఇది మనకి ఏదైతే 60 దాటిన తర్వాత అన్ని మన బాడీలో ఉన్న ఆర్గన్స్ అన్ని కూడా దాని పనితనం తగ్గుతుంది. తగ్గిన తర్వాత అప్పుడు మనకి డ్యామేజ్ అయిన యూత్లో కానీ 30 years 40 years ఎప్పుడు స్మోకింగ్ చేసినా కానీ అప్పుడు డ్యామేజ్ అయిన లంగ్ పరిణామాలు 60 దాటిన తర్వాత వస్తుంది. COPD అనేది చాలా మటుకు 60 దాటిన తర్వాత వచ్చే జబ్బు. స్మోకింగ్ ఎప్పుడు చేసినా కానీ అప్పుడు వస్తుంది. అయితే ఎన్ని సిగరెట్ స్మోక్ చేస్తే ఈ COPD తీసుకుని ఉంటుంది? 25 years అంటారు. మన దేశంలో 10 సిగరెట్ల ట్యాక్స్ వస్తాయి, 15 సిగరెట్ల ట్యాక్స్ వస్తాయి. బట్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాన్ని క్యాల్కులేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే సగటు ఎన్ని తాగుతున్నారు ఇటు ఎన్ని సంవత్సరాలు తాగారు డివైడ్ 20. 10 ఫ్యాక్టరీస్ కన్నా ఎక్కువ తాగుతాయి కనుక మనకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. 10 ఫ్యాక్టరీస్ అంటే ఇప్పుడు ఒక మనిషి 20 సిగరెట్స్ తాగి 10 సంవత్సరాలు తాగినట్లయితే వారు COPD వచ్చే అవకాశం ఉంది. స్మోకర్స్ లో దాదాపు 20% మందికి COPD వ్యాధి వస్తూ అవుతారు. కాబట్టి ఈ వ్యాధి వచ్చిన తర్వాత మన రోగ నిర్ధారణ ఏ విధంగా చేసుకుంటామంటే ఒకటే ఒక టెస్ట్ ఉంటుంది, ముఖ్యమైన టెస్ట్. ఇంకా చాలా టెస్టులు ఉన్నాయి, లేటెస్ట్ వచ్చినాయి. పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్. దాని ద్వారా మనకి ఈ రోగ నిర్ధారణ చేసుకోవచ్చు. దాని తర్వాత ఏంటి, వారికి ఎంతో కొంత లంగ్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఒక యాంటీబయాటిక్ అండ్ ఇన్హలేషన్ థెరపీ అంటాము. అదొక మామూలు చూసే ఉంటారు, క్యాపిటల్ బ్రేక్ చేసి పీల్చడం కానివ్వండి, లేకపోతే ఇన్హేలర్స్ స్పేసర్ ద్వారా వాడడం కానివ్వండి, లేకపోతే నెబులైజేషన్ కానివ్వండి. దీని ద్వారా దాన్ని నియంత్రణలో తీసుకురావచ్చు. ఎంత భయంకరమైన వ్యాధి అంటే స్మోకింగ్ కంటిన్యూ చేస్తే ఇంకా ర్యాపిడ్గా ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ ఫ్రీ రాడికల్ డ్యామేజ్ అంటాం. స్మోకింగ్ మానేసిన తర్వాత కూడా దాని ఎఫెక్ట్ కంటిన్యూ అవుతుంది. చాలా మంది ఈ స్టోరీతో వస్తారు, 60 years నేను 40 years ఏజ్ నేను పని మానేస్తాను. కానీ వాడు ఎన్ని తాగారు అంటే 10 ప్యాకెట్స్ తగ్గింది. ఒక 10 ప్యాకెట్స్ ఏంటంటే వారికి కొంచెం జన్యు పరంగా వారికి దాని లోనే తక్కువ ఉంటే తప్పకుండా వస్తుంది. రోగ నిర్ధారణ చేసిన తర్వాత మన వ్యాధిగ్రస్తులకి మనం ఈ వాళ్ళ సివియారిటీని బట్టి పల్మనరీ ఫంక్షన్ టెస్ట్ ద్వారా మనం కనుక్కున్న తర్వాత ఏ మోతాదులో ఉంది దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ చేస్తాం. దాంట్లో కూడా మనం ఆస్మా లాగానే మనం ఒక ప్రివెంటర్, రిలీవర్. రిలీవర్ అంటే వ్యాధి లక్షణం తగ్గించే మందు. ప్రివెంటర్ అంటే శ్వాసనాళాలు ఏ విధంగా కుంచుకుపోతాయో వాటికి ఆ చుట్టూ ఏర్పడే ఎడిమాని తగ్గించడానికి, దాన్ని హైపర్టెన్షన్ తగ్గించడానికి వాడే మందులు. దాదాపుగా అది 3 మాసాలు పడుతుంది. చాలా మంది పేషెంట్స్ అనుభవం చూస్తుందంటే వ్యాధి లక్షణం తగ్గగానే మానేస్తారు. ఇంకో తేడా ఏంటంటే ఆస్మాకి COPD ఇందులో ముఖ్యంగా ఇది
మానేకపోయినా టోటల్గా లంగ్ ఫంక్షన్ అనేది నార్మల్కి రాదు. నార్మల్కి వచ్చినట్టు సిఓపిడి కానే కాదు. వారికి మన వృత్తిపరంగా మనం ఏ విధంగా మనం వాళ్ళకి చేయొచ్చు ఆలోచన చేస్తే కేవలం వాళ్ళ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ మాత్రమే మనం ఇంప్రూవ్ చేయగలం. అదే ఆస్మాలు ఏంటి, మనం మొత్తం వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లం మొత్తం రివర్స్ చేయొచ్చు. ఆస్మాలో కూడా మందు తగ్గ వాడకపోతే అందులో మనకు తర్వాత సిఓపిడి వ్యవహరిస్తుంది. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే వీరికి ఇన్ఫెక్షన్స్ సోకే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. లంగ్స్ డ్యామేజ్ అవుతాయి కాబట్టి ఇన్ఫెక్షన్స్ సోకే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకోసమే ప్రతి సంవత్సరం వీరికి ఇన్ఫ్లుయెన్జా వ్యాక్సిన్ అండ్ న్యూమోకాకల్ వ్యాక్సిన్. న్యూమోకాకల్ వ్యాక్సిన్ సుమారు 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి సరిపోతుంది. మా అనుభవంలో చూసినప్పుడు ఏంటంటే ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వల్ల హాస్పిటల్ విజిట్స్ తగ్గుతాయి, హాస్పిటల్ అడ్మిషన్స్ తగ్గుతాయి. తద్వారా వారి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ని మనం ఇంప్రూవ్ చేయగలుగుతాం. లేకపోతే వాళ్ళు ఇరెగ్యులర్గా ఉంటే ప్రతి నెల హాస్పిటల్ రావాల్సి వస్తుంది, ఏదో సమయంలో అడ్మిట్ కావాల్సి వస్తుంది, ఏదో సమయంలో అడ్మిట్ అయిన తర్వాత ప్రాణాపాయం పోయే అవకాశం ఉంటుంది, వెంటనే ఎక్కే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ ప్రపంచ సిఓపిడి దినంగా ఉద్దేశించుకొని అందరికీ సందేశం ఏంటంటే స్మోకింగ్ చేసేవాళ్ళు మానేయాలి, చేయని వాళ్ళు మొదలెట్టాలి. ధన్యవాదాలు. Good morning, respected dignitaries on the dais, chief guest, Sri Sudhir Babu Garu, IPS, Commissioner Rajender, and Principal Dr. Sudhir Babu, Cancer, and Dr. Rajender Reddy, Senior Consultant Pulmonology, and Dr. Subhakar sir, Professor HOD Pulmonology, other my colleague doctors, police officers, press, and junior doctors, ladies and gentlemen. I am highly delighted to be associated with the chronic pulmonary obstructive disease awareness launching program, which is very much essential in the background of whatever pulmonologists have envisaged in detail, the causes and the suffering and mitigation and other things, even the death number. So it is alarming situation. Now it is right time for us to create awareness among each and everyone, and the minimal things, the common causes which affect smoking, environmental pollution, and the other smoking, the cooking and other things, and the common symptoms like we see breathlessness, and diagnosis in the X-ray test and spirometry and other things, and the pathology what we see is both alveolar enlargement wherein air exchanges will be minimized, that is emphysema, and bronchitis wherein the air entry passages will be consumed and minimal air entry will be there, and the treatment of course they are given in detail, that inhalers, then medication, and non-rehabilitation. So I hope this will go a long way in creating awareness among all of us. Thank you. Sir, here. I would now like to invite Sanjay, Dr. Chandrababu, and all the doctors, then media friends and everyone present over here. Very good morning to you. Maybe it's afternoon, so good morning. Yeah, good morning everyone. Because we just got some delay in commencing the program. Short notice, there's no issues. The police is prepared for any kind of short notice that can arise. But today we are sending one live lung for transplantation or whatever you call it in medical terms. So we are doing a green channel for the
just from here to some other hospital in Hyderabad city. So that caused some traffic smells, and it took some time for me to arrive over here. But it's very important COPD. Yeah. It's very important thing for country like India to have awareness. Because if you see, we have data till 2016 only. How many people got affected with this disease? 2016, 55.3 million people got affected with this disease. And in the country, 8.7 total deaths put together. 8.1% deaths of total deaths from this particular disease. This disease is what I could understand is like you can't reverse it back. Now you can what we call diabetic, you can reverse it, and hypertension you can reverse it, but this disease you can't reverse it because certain damage. Because your doctors now, I'm not a doctor and never studied anything. We are journalists. We need to know little things are everything. So with that simple knowledge, I'm trying to present my own views. Like so, once a person affects with this, he can't come back. That's the most dangerous aspect. So that person should know why he is getting into such disease. And then doctor should also have a responsibility to tell the people and the public and the population and everyone that you have to take this kind of case, this kind of initiative you should keep in place so that you will be free from these diseases. Because a lot of people also dying. 55.3 million people getting affected, and so many people dying in this. The government also come forward with a lot of initiatives to address this problem. I was also traffic chief Hyderabad City Police before coming to this place. I also know a lot of difficulties our traffic officials face when they are on the roads. Continuously, not only the lungs will get affected, entire body will get affected. A lot of noise will be around. Their hearing abilities will come down. They stand for longer times and all. That will cause different kind of diseases to them. One of them, this is important decision, and I request kamineni and this platform to extend a kind of test to my officers in Rajendra. I hope Dr. Reddy sir would certainly take up this issue. My traffic officials let them have a first kind of test and whatever the exposure from medical perspective to get them actually diagnosed first, and then what kind of precaution they have to take and all those things can be in place. One of the reasons is smoking. Smoking used to be like a hobby for many people. When we were kids, like used to always smoke. He used to have different hairstyle and cigar in his hand and all. Even if you see Godfather, read Godfather also, most of the time cigar only will be there. If alcohol will read, apart from wine, he writes about smoking only. So this is what people's desire to show their elevated social status in those days, initial days of movie makings and things like that. So all heroes used to smoke. So like people started smoking and they don't know what will be the repercussion, the health. Even in my university, in my class, first class we can ask professor, can I smoke in the class? In first class, if it's permitted, you can smoke in the class. But I never, I'm a non-smoker. I didn't like why people smoke. Maybe someone enjoys drinks, but I don't know why people smoke. Because you will listen a lot of bad environments around. Passive smokers will be there. But this smoking somehow I never picked up. But now I understood like very very positive decision that I don't get spoiled on this, and I don't others also. I don't allow others to spoil their health by sitting next to me or things like that. So you should also tell the people that no one should smoke. Maybe the smoking or the cigarette making industry may not like this, but there are a lot of restrictions that you should not smoke in the public places and all. Now the smoking is the first step to get into all kind of addictions. Like you see many people are getting into this addiction.
Ganja is really available, and then synthetic drugs and all. So next level moving on. In Punjab we used to think initially, but entire country, different parts of the villages also. Now they're having access to these drugs and they're spoiling their health and all that. Now people are having that saplings at the places, growing ganja plants at the places. There's a lot of places we see those things. So the indigenous making, the internal system they're evolving, they're getting outside the digital that they're making, cultivating the mixed crop they used to be there when I worked in Mayavathi, when I worked in Warangal. I saw that in the mixed crop, these things used to be there. But now individuals also getting some saplings and putting there, so but there is consumption. So ganja and all these things. So it is becoming accepted norm. That is a normal way individuals should smoke. Normal way individuals should have kind of drugs and all these other things is happening. And we are the people who the torchbearers, and we should really stop this habit of smoking. This should be curbed at the initial stages. So generally, the next level of the disease won't affect them. So take care, someone is smoking and is getting the disease. And not only getting, and passive smokers also get affected. But innocent women in the rural areas, biomass and all those kind of gas and that kind of pollution, they are also getting affected with this disease. So we should educate them to keep themselves away from that. If he knows, what you call threats to the safety of our life. So these things also should be reduced. And the pollution is another important problem. You don't take a vehicle well, you continuously keep on moving on a bike or a car or something. It gives different kind of smoke and it causes a lot of pollution around. So you should also take care of every integrity of your activity. You must keep focused so that you are not only harming yourself, you are harming your fellow citizen. You don't have the right to do it. So you feel more responsible, and I'm asking some doctors are here, some students are here, medical students and then patients also around, and police officers are there here. So we should take a kind of pride to see that as a citizen, responsible citizen, such a disease which is causing in 2016, 10 years ago, was in 53.3 million people getting affected. Total deaths in the country, 8.7 people are dying because of this disease. And this is not reversible. One has to sustain it. You don't have to deal with the disease. So how long we can accept this kind of dysfunctional in the society? And it is not only affects the individual, it affects the family. It affects himself, his family, his profession, the environment, everything, everyone will get affected. And we are not responsible to address this issue. We're not only having this meet and doing something on this day and forgetting it, not the issue. I really appreciate for having this, so that I also read something now. By sitting here, I read something. What is this? How I have to do? What is my role? That's simple idea. Doctor to information. But I'm very technical in this. I thought we are not technical person. Why do get this thing? I thought I can journalist. I can speak to you. I can make myself more acceptable to you by my journalistic perceptions about this disease. So I request you to be more careful about this issue whenever you go out and keep speaking to the patients, because this is not only causing harm to them, this is causing harm to the person sitting next to you, and most of the time they are loved ones, your friends, your family members, your daughter, son, someone sitting next to you will get affected with smoke and all, like, and then that battery cooking systems and all, the biomass infected, then pollution in the outside road. A lot of pollution we cause. Actually, not only noise pollution, but different pollution also we cause. So these things, if you are aware that your activity is causing so much constraint, so much civilization, human proper, human rights. Why is human rights? He is not able to live the way it has to be there as a citizen of the country. As a rightfully human being is not able to be on the roads, not able to do his activities, and he is not healthy to that extent. So we are all need to be more focused, aware of these issues. So it's like talking to doctors so much on this may not be good from my side, but I can also make you understand
just to tell term of this particular area of this meet is that we should to spread. People should know about this. The entire activity should not go kind of what we call props of vilification. It is just relevant. That should not go like that. It should go a stronger way. It should make the people to take up as a pursuit. Because you are spending so much time, I spend this much time here. You have been spending so much time, and it should be useful for the country, for people and all. Dr. Garu, thank you very much for giving this opportunity to interact with the doctors and giving me some time to express myself. Thank you, doctor. Sir, here. Sir, please come close. Sir, here.